you, Fiqri. So, hello everybody. I'm Kalinga. So I'm a little bit excited because this is my first community meetup, and so I will give a little bit of introduction to myself. So as you can see, I'm working as a senior DevOps engineer for a company called Osos, and I've been doing DevOps for like 6 years now. And I come from a background as an operational engineer, system administrator. But I was bored with this system administration, and I was looking for more like automation stuff. So I learned some programming skills, and then I move on to development and things like that. And later on, I was excited with this cloud native technologies, especially like Docker, Kubernetes, and things like that. So yeah, so apart from my professional work, I also have some side interests. Some things like IoT, AI, and quantum computing. Some of the things I am curious about, and also like consciousness. This is a special subject. Like anybody of you like to talk about, I'm really excited. So you can see my LinkedIn profile. If you have any questions after this meeting, you can reach out to me. And yeah, let's start. So before I talked about cloud native technologies, I wanted to give you some introduction to cloud native. What cloud native? The term cloud native, we need to look at. We need to know the definition. But some people, I have seen some people misunderstand that when somebody says cloud native, it has to be deployed on the cloud, but that doesn't necessarily the case, because cloud native applications are built to take advantage of cloud providers, cloud characteristics like scalability, resiliency, and manageable. I mean easily manageable. You don't have to purchase the hardware. You can you can scale up and scale down the services whenever you need, based on the demand and things like that. That's the nature of cloud providers. Yeah, So yeah. So do you understand these words? Cloud native. Yeah, okay. You're going to explain it. What is scalable, resilient, and manageable? Scalability, those are called non-functional. So like functional requirements of an application. Functional requirements of an application is like how the application should work, like the user story and things like that. But there's something called non-functional requirement. So there are 4 categories, like availability, scalability, capacity, and there's something I don't remember. And so scalability is where like your application need to be available. So whenever like customer, like when let's say let's say initially you deploy an application, there are like maybe 10 users using your application, but as the time goes by, like you may have like thousands of users using your application, or maybe there are peak hours where you see like unusual number of users using your application. So your application needs to be scalable to serve that demand. So maybe you have recently seen like ChatGPT, they sometimes go down because of the number of users using the application. So that's why scalability is important. And resiliency is where, like, let's say sometimes your application breaks for some reason. That may be a code issue or something like that, exception or something like that. And when things go wrong, your application should be able to recover itself. For example, let's say the application goes down, it should be able to restart itself, or create a duplicate of the same instance or something like that.
then the normal operation can be continued, right? And yeah, manageable is something comes from like we can explain that more as we go with other slides. And you can see public-private hybrid cloud. I think you already know public cloud are things like Azure, AWS, and things like that. And there are like IT companies who are concerned about their data privacy and things like that. So they more tend to use their own IT infrastructure and then host things like VMware and things like that. They can create their own private cloud. Hybrid is using the same combination of those two. Any questions? තේරුණාද ඒක scalability any මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සිංහලෙන් අහන්න ප්‍රශ්න. resilient කියන එක තේරුණාද? resilient කියන්නේ මොකක් හරි දැන් ඔයාගේ app එක කැඩුනහම ආපහු යාට ආපහු recover වෙන්න පුළුවන්. දැන් මට මොකක් හරි කවුරු හරි ගැහුවොත් එහෙනම් මට ඒක දරා ගන්න පුළුවන්. resilience කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් app එකක් තියෙනවා කියමු shopping cart එක තියෙනවා product එක තියෙනවා එතකොට customer base එක තියෙනවා. shopping cart එකට add කරනකොට මොන හරි exception එකක් throw වුණා. මොකද වෙන්නේ? එහෙම උග්ගාලි ඩීඩා වල contacts අපෝ නැතිනම් යන වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම වෙනවා. එහෙනම් එක්කෝ ඒක කොහේ හරි තැනක හරි මේ වැඩේ ඇඩ් වුණා. අපි ඔයා contact කරන්න කියලා message එකක් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඒ කියන්නේ application එකේ අර life cycle එක කැඩෙන්න බෑ. CNC. ඒක ඕනම application තියෙනවා. දැන් මේ cloud native ගියාම මේ වැඩේට ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා කරගන්න. ඒක අපි ඉස්සරහට යනකොට එක එක කියනවා. ඔයාලා දන්නවනේ monolithic කියලා architecture එකක් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ අපි හැමදේම everything is running on one virtual machine or something like that or එකම machine එකේ හරි මොකක් හරි එකම ඒ කියන්නේ tightly coupled කියලා අපි කියන්නේ හැමදේම මේ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් ගලවලා කැඩුවොත් එහෙම application එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් ඔය tightly coupled system වල එහෙම නැත්නම් monolithic architecture එකේ ඔය resiliency කියන එක නැහැ. කවුරු හරි මොකක් හරි CPU හරි මොකක් හරි high ඒ කියන්නේ high usage එකක් આવොත් එහෙම අනිත් module එකට ඒක effect වෙනවා. එතකොට ඔක්කොම application එකම මොකක් හරි කැලලක් හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අනිත් එකටත් ඒක අපි කියන්නේ මේ cascade effect එකක් වෙනවා. chain reaction එක. එතකොට yeah. So in this slide I also wanted to emphasize the fact that cloud native application doesn't have to be run on the cloud. So because when people say cloud native, it implies that your application have to be running on the cloud, but it doesn't necessarily the case. Yeah, so cloud native applications are designed to take advantage of, like I said, distributed and elasticity of cloud providers. Elasticity is where like you can scale up and scale down based on your demand. That's elasticity. Yeah, the third point is it can run anywhere, even in your like computer. You can still run cloud native application. It's based on the tools and the things like that. So you can see like cloud native is more about like the way how applications are built and run on the environment. So it's not all about where it's not about like it's not about like where it is hosted. We can move, right? Yeah, there are like many pillars like of a cloud native applications, but I wanted to emphasize core pillars like cloud native applications are most of the times they are based on microservices architecture. For example, if you have an e-commerce website, you can loosely couple your services like let's say inventory service or something like that, and then you have a payment gateway or something like that. You can have two different services for that, and then based on the demand or based on the usage you can independently scale up, scale down that part of the service. Yeah, so microservices are important in that sense. And yeah, containers have to be used in cloud native environments because containers are portable
you can, if you build something in your machine using containers, it can be run on anywhere, like a container environment. If you have a container environment, that the same container can be run without any issues. Yeah, the next is DevOps and Agile. I wanted to, I think most of you have heard about the term DevOps. DevOps stands for like, it's a shortened version of developer and operation. DevOps is about like developers and operational engineers come together, and it's about building applications like, rather than like, old days, like developer build a something like an application, and then it hand over to a operational engineer. So like operational engineers face a lot of issues because the dependencies and things like that are different in the deployed environment and things like that. So those kind of issues have to be collaborated with developers and things like that. So most of the people, like I have seen throughout my career, like people misuse the term because they think like DevOps is a role. But it's not, because DevOps is like a cultural thing you have to practice. If you have a developer and if you have operational engineer, they have to have that DevOps mindset. I think it's DevOps itself requires another session, but I don't want to do that today. So agility is like doing things faster and to be able to adapt to changes and things like that. And CI/CD pipelines, you might have heard it already. CI/CD is where like you automate like building applications and testing and things like that, automating the stuff and deploying the stuff. Yeah. So one more thing on this one. Any developers here? Okay. So can anybody like give me an example, or maybe can just කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද microservices කියන්නේ කියලා? දැන් අපි වචන ටික කඩාගෙන යනවා. කොහොමද කියන්න පුළුවන් නේද microservices කියන්නේ මොකක්ද? මේ microservices කියන කතන්දරේ එනකොට මේ ඔක්කොම එනවා. එතන තියෙන පොඩි සොන්ට් එකක් කියන එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලා අපි application develop කරද්දී සම්පූර්ණ domain එකම එක app එකක develop කරා. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන domain එක carry out කරලා ඒ domain එකම පොඩි example එකක් අපිට මගේ domain එක selling මේ ඇඳුම් විකුණනවා මම reservation domain එක reservation airline reservation domain එකේදී ඒකේ තියෙනවා flight තියෙනවා ඊට පස්සේ seat කියන්නේ inventory ඊට පස්සේ ඒවලට inventory වලට price තියෙනවා ඊට පස්සේ search එකක් තියෙනවා inventory search කරන ටිකක් දාන්න එතකොට ඒ වගේ පොඩි ඉස්සර application එකකදී ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි එක monolith කියලා අපි ඒකට කියනවා ඊපස්සේ අලුතෙන් කරද්දී search එක වෙනවා inventory එක වෙනවා price එක වෙනවා එතකොට ඒවයි data කොහොමද වෙන්නේ එතකොට වෙනම DB වල තියනවා ඒකවල එකක අප්ඩේට් එකක් තව එකකට යන්න අපි EB එකේ communication එක messaging එක අනිත් තේරෙනවද අනිත් එක තමයි microservices environment එකේ අපිට අපි කියනවා horizontal scaling and vertical scaling. monolithic architecture එකේ අපිට vertical scaling කියන්නේ server එක ඇතුලේ විතරයි අපිට scale කරන්න පුළුවන්. එතකොට microservices architecture එකේ අපිට horizontally scale කරන්න පුළුවන්. horizontally කියන්නේ multiple servers අතර අපිට scale කරන්න application. monolith එකෙත් අපිට horizontal scale කරන්න පුළුවන්. ඒක down කරලා කරන්න පුළුවන්. ටිකක් ඒක friendly නෑ. අපේ ඉස්සරහට එක forums meetings එනකොට මේකේ මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරන development පැත්ත, එතකොට මේ containers පැත්ත, එතකොට pipeline CI/CD ඔක්කොම මේ mix එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඔයගොල්ලන්ගේ suggestions තියෙනවා නම් කියන්න අපිට මේවා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ අපිට ඕන එක කරන්න නෙමෙයි අපේ අදහස. එතකොට මම forum එකකදී මේක කතා කරනවා, ඒකයි මේ විශේෂයෙන්ම මේ language එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒක කතා කරන්නේ නැත්නම් මේ වගේ කතා කරන්න ඕනේ.
තම අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපි දන්න දෙයක් තියෙනවා අපි කියලා වට්ටක් ආසර Google එක ගහලා බලලා ඒක පොඩි කියලා දෙන්න. හරි. එතන කතා කරමු. මේ ඊළඟට අපි යමු. දැන් මේක තමයි දැන් මේ පැත්තට යනකොට දැන් මගේ තිබුණේ කැලලත මම තනිකරම වැඩ කරේ .NET Azure ඒ ලයින් එකේ. ඒක එක පැත්තක්. Azure services තියෙනවා. අපි ඒක පාවිච්චි කරනකොට අපි ඊළඟට බලන්න දැන් හරිද වෙන කම්පැනි එකට යනකොට දැන් මෙතනට එනකොට මම බලනවා දැන් අපි තුන් දැන් මගෙන් හෙවොත් එහෙම මගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මට මොනවද එරර්ස් තියෙන්නේ? what's sort of errors are there? what are the exception throws? එතකොට ටෙලිමෙට්‍රි එක මොකද්ද? ඒක ඔක්කොම මට එන්නේ ඔක්කොම Azure පැත්තේ. හරි මම කියන්නේ Azure App Insights දානවා අපි මේකට. DevOps යනවා නම් GitHub එකට යනවා. GitHub එක ඇතුලේ GitHub action එකක් තියෙනවා මේ පැත්තට දානවා. දාලා එතකොට Azure App Services use කරනවා. Azure database එකක් use කරනවා. Cosmos DB use කරනවා. හරි අන්න ඕක තමයි මම හිතියේ පැත්ත. CI/CD આવුත් නා අපිට GitHub actions තියෙනවා නැත්නම් Azure DevOps තියෙනවා. pipeline. එතකොට project management කොත් Azure board එක තියෙනවා. එතකොට මේවා එතකොට database කොත් ගොඩක් කරන්නේ SQL server. හරි දැන් SQL server බලුත් මේ cloud native මේ මේකේ ඇතුළේ තියෙන එකක් SQL server කියන්නේ. ඉස්සර තමයි SQL server Windows ඇතුළේ දුන්නේ. දැන් අපිට SQL server Kubernetes ඇතුළේ දුවන්න පුළුවන්. ඒක නැත්නම් Docker ඇතුළේ දුවන්න පුළුවන්. හරි Linux ඇතුළේ දුවන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ මේකට එනකොට තේරෙනවා දැන් අපිට කොහොමද මේක report එකක් ඕනේ මට. අපේ ඔළුවට එන්නේ Power BI. App Insights තියෙනවා Power BI තියෙනවා link කරලා report එක. දැන් මේ පැත්තේ පෙන්නයි ඒ environment කොච්චර ලොකු universe එකක්ද කියලා අපි දැන් මෙතනින් යන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යන්න කලින් ඔයාලට cloud native කියන term එක තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ cloud native කියන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ cloud native කියන එක කියනකොට cloud එකේම deploy කරන කියන idea එක නෙමෙයි ඉන්නේ. cloud native කියන්නේ application development කරන practice එකක්. එහෙම නැත්නම් විදිහක්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒක හරියට නිකන් අපි අපේ application එක build කරනවා අපි කවදා හරි දවසක cloud එකේ දාන්න පුළුවන් විදිහට තමයි build කරන්නේ. එතකොට ඒක ඔයාලට cloud එකේම deploy කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන on prem එකේ ඔයාලට පුළුවන් cloud native විදිහට deploy කරන්න. ඒකට tools තියෙනවා. හරි. ඒක කියන්නේ හරි ඊගාවට introduction to CNCF. So introduction to CNCF. So this is where we are going to talk about cloud native tools. So CNCF. Before that, before we talked about the main topic of this session today is cloud native landscape, but we need to talk about this CNCF and things cloud native and things like that before that. So CNCF is a non-profit organization and it is actually part of the Linux Foundation. Linux Foundation is the organization that maintain and develop Linux kernel, and there are other projects as well like Node.js, I think Node.js and things like that. They maintain a lot of other open source tools as well, but cloud native is part of that, and CNCF is actually a home for a lot of well-known open source tools like Kubernetes, Prometheus, and Helm chart. These projects you already have. I think you already have worked. And the organization actually founded in 2015, and its goal is actually to encourage people to use these cloud native tools and their mission is to make cloud native tools deployable anywhere, like even in the computer or even on-prem or things like that. So their mission is to make cloud native possible everywhere. Yeah. So their actual mission statement is I have grayed out. I can make this presentation available after this, so you can read about it, and I have included the links as well because I don't want to throw a lot of words at you because I just want to make things simple. Yeah, and let's move on to CNCF doers. So the doers are like people who actually contributed contributing to the CNCF, and the members and the people who are end users and things like that.
So you can see there are like 200,000 CNCF contributors are there, like open source developers and the maintainers and things like that. And there are like CNCF members who actually fund the project within CNCF, and people they fund the projects and they actually leverage the power of these tools. And the community is about people who are using the tools and things like that. So the members of cloud native is something you need to take a look at, because you need to have you can have like a clear idea like how why it is important to like get familiar with these tools, because everybody is using these tools. Because you can see there are like 3 categories of CNCF members, like premium, gold, and I think other one is silver. So you can see in premium stage there are like Azure, like AWS and things like that. So they actually fund these projects, and they actually use these projects. Most of them are, for example, if you go to AWS and Azure, there are like tools, cloud native tools. Like for example, in Azure there is something called AKS, Azure Kubernetes, and if you go to AWS there is something called EKS. And IBM, they have their own version of Kubernetes and things like that. And all of them support these tools for like Kubernetes. Yeah. Then the CNCF projects. So CNCF projects are, like I said, open source project, and some of the well-known ones are, like I told you, like Kubernetes and Prometheus and things like that. And these projects are categorized into 3 main stages. The first one is graduate, and the other one is incubating, and the last one is sandbox. And the total number of projects is around like 155. There is something, some stage I haven't mentioned here. It's called archive. So the graduated projects are like things like the categorization of these projects is based on the adaptation and the maturity of the product, the project. So let's take a look at like what are the characteristics of a sandbox project in CNCF. So sandbox project is like initial. It's like when you are a developer, you develop like a tool, a cloud native tool. So you want to apply for CNCF, then they put your project as a sandbox projects, because they wanted to like evaluate your project to see if it fits to their specification and mission and things like that. So the sandbox projects are experimental, and they are not recommended for using in production. But I have seen, like personally I have seen there are like sandbox projects that can be used in production, but based on the cloud CNCF requirements, they don't easily move these projects to the next version. Like usually it takes like 1 or 2 years to get there, depending on the community and things like that. Yeah, let's move on to like incubating projects. So incubating projects are a little mature than the sandbox projects, but they have like they have a community of developers who like contributed to this sandbox project. So incubating projects. So you can see the incubating projects are like going through like rigorous evaluation process. They take a look at the community, like the trainings and things like that, and the documentation of the projects, and how easy it is to contribute to the project and things like that. They are evaluating, and yeah, once they think your project is mature enough, you move on to the last stage of the
project classification which is graduated. So graduated projects are like projects that have a strong community, and they are communities community and documentation and things like that, and they offer certifications and things like that, and it's easy to use by other vendors, and integration and things like that will be easier, things like that. So any questions on that one? The categorization of the Like this, category. on these projects, so this will help you when you choose a project, or maybe when you choose a tool, whether you are using on production or to learn, and what sort of project to choose, right? After that there will be a map. We're going to show a map of these things, then you will understand. And then also these things are nicely categorized, databases and pipelines and everything is categorized. So when you select something from this one, make sure, I think it's best to choose from graduated projects, right? Yeah, but I personally like incubating projects as well, because they have the potential to because sometimes I feel like CNCF itself takes time to evaluate the because of the number of tools they have in their portfolio. Like they takes time to evaluate that. But still people are using on production those things. One of my favorite tool was Argo CD, which like recently get graduated, but they had a huge community before they graduated in the incubating stage. I have a question. Yep. Why do the projects go from graduated to archive? Archive is because when there's nothing to do with, I think there's nothing to do in the project itself, like it has achieved the highest the goal is being achieved and things like that. The project itself, you initially set up goals why this project is created and things like that. When the goals are achieved, it's it's get archived. So if something goes from graduated to archive, we should also like follow the trend and move to something newer, or there are like tools, like similar tools like, for example, if you go to one category of projects, there are like plethora of options you can choose, like that serves the same purpose. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ project categorization එකේ? ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම කතා කරේ මෙතන මේ sandbox project එකේ ඒක තමයි දැන් ඔයා developer කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා එතකොට මොකක් හරි tool එකක් cloud native tool එකක් හදනවා, ඒක open source tool එකක්. ඒක එතකොට ඔයා මෙයාලගේ මේ CNCF එකේ ඔයාට ඒකේ list කරන්න ඕන නම් එයාලා කරන්නේ ඔයාව ඉස්සෙල්ලාම sandbox එකට තමයි දාන්නේ, sandbox stage එකට. ඒකදී එයාලා බලනවා මේ ඔයාගේ කියන්නේ project එක කොහොමද, ඒ කියන්නේ best practices, coding best practices, ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් එයාලා බලනවා. ඊට පස්සේ බලනවා එයාලගේ mission එකට මේක fit වෙනවද, ඒ කියන්නේ mission cloud CNCF එකේ mission එකත් එක්ක මේක match වෙනවද, ඒ වගේ දේවල් බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඊළඟට move වෙනකොට incubating වලට එයා බලනවා ඔයාගේ documentation කොහොමද, ඊට පස්සේ trainings කොහොමද, online trainings කොහොමද, ඒක easily available ද, easy to follow, ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වා වගේ integrations ලේසි වෙන්න ඕනේ. අනිත් tools එක integrate කරන්න ලේසි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ vendor neutrality එක තියෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ ඒකට මේ cloud agnostic කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ tool එක ඕන cloud provider කෙනෙකුගේ දාන්න. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මුල් දවස්වල අපි අර startup එකක් වගේ කරනකොට ඔයාලට Azure එකෙන් credit දෙනවා, AWS එකෙන් credit දෙනවා. credit 1000ක් වගේ ඔයාලට දුන්නාම ඔයා කරන්නේ Azure එකේ මොකක් හරි proprietary service එකක් අරගෙන ඔයා build කරගෙන යනවා මේ ඔයාගේ ඒ කියන්නේ service එක. එතකොට credit program එක ඉවරනහම ඔයා දන්නේම නැතුව අරගේ service එකට මේ tightly couple වෙලා. ඔයාට බෑ වෙන මේ AWS වගේ provider කෙනෙකුගේ තැනට move වෙන්න ඔයාට ලොකු effort එකක් දාන්න වෙනවා අර migration එක කරන්න. ඒකයි vendor agnostic vendor ඒ කියන්නේ මේ CNCF වැදගත්. ඒකේ tools ටික. කවුන්ටර් වල ඉස්සර ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන කවුන්සල් එක ගියාම ඒ කවුන්සල් පෙන්වන්නේ කොහොම අර ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කවුන්ට් එකද නැත්නම් ඊට මේකද මේකනේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඊට වඩා නැද්ද එතන?
එතන ඇති මං හිතන ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ තියෙන අර ආකයිව් කියන එක ඒ කට්ටිය පෙන්වන්නේ නැහැ. graduated incubating sandbox ටික විතරයි මං හිතන්නේ. කියන්නේ තව ඇති මං හිතන විදිහට. නමුත් මේ ටික තමයි මේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ තියෙන්නේ. Any questions? No, right? So now we can take a look at the cloud native landscape. So the landscape itself is like a map of the project. For example, if you want to to have like a bird's eye view of all the projects and its categorization, the landscape is a great place. So yeah, let's take a look at the landscape, I think. So I'm going to move over to yeah, this is the landscape that I talked about. So you can say it says cloud native landscape, and you can see like we discussed, like there is a categorization of projects based on the domain. For example, databases and application definition and images, continuous integration and things like that. And then you have API gateways, service proxies and things like that. Now you can see the categorization and the project, like I said, like there are like project maturity classification, like graduate and things like that. So you can see this is one of the projects that has been graduated in the database category, and this is something called Vitas. It's a MySQL database framework. I think it was initially used by YouTube or something like that, and then they hand it over to CNCF. So this yeah, and you can see Kubernetes itself. So this is a graduated project, and you can see, like, first of all, I wanted to show you this one. So you need to take a look at this statement right here. So it says you are weaving 1,185 cards with total number of 3 million stars, market cap of 21 trillion, and funding of like 53 billion. So which means all of these companies and members right here, they are like market capital is around like 21 trillion. Can you imagine that? So and they are funding like it's like 53 billion to to these projects. Yeah, and then like I said, you can see in the scheduling and orchestration you have Kubernetes. So I would say the Kubernetes is the grandfather here, because without Kubernetes you cannot. I would say most of the tools, like some of the tools are not possible. Yeah, because you can even run Kubernetes on your local machine, I mean your personal computer, and then you can install, like I said, you can install you can deploy cloud native tools on top of that, like containers, and some of the pillars that we talk about, you can scale these containers and things like that. Yeah, and this is Kubernetes, and if you go to observability, I think this is this is in observability section. Observability is where like you monitor your application, and there's something called open telemetry. I think it's the second famous tool here in CNCF, and there is another one called Backstage, this one. So you can see these are still in incubating projects
it's an incubating project, and also Argo CD. This one is, I think it's graduated last year December or something like that. But I was using it actually in incubating stage, and this one is one of my favorite tools as well. And like I said, Flux is also it's like same tools like Argo CD. It serves the same purpose. And one of the other project I like is Cilium. This one is also something new. It uses something called eBPF technology for service mesh and things like that. So you can reduce the footprint of your service mesh deployment. For example, you can do like tracing without sidecards and things like that. Maybe you don't. I don't want to go into details of, because each one of these tools requires like 2 or 3 months of worth training days, I think. And any questions of this? Landscape. So these are, like we talked about, like CI/CD tools. These Argo CD project, it has something called Argo workflow, which is this one. So Tecton, this is also this can also be used as CI/CD tool. So the difference between these CI/CD tools is that those are like Kubernetes native tools, because they can be used to horizontally scale your CI/CD pipelines. For example, you need to do parallel things. For example, if you commit a code to repository and then you run your CI pipeline, you sometimes need to test your application, and then run some security scans, and things like that can be done parallelly. So you can reduce the time it takes to get it deployed. And another project I wanted to show is this one. I think DevSpace is also a very interesting project, because in DevOps, like, your goal is to reduce the feedback, something called feedback loop. For example, you deploy your application, you develop your application, and then you deploy it to production, and then you have to wait. Someone like customer says like there is an issue or there is an error or something like that. So the feedback issue is very it takes a lot of time. But in DevOps, we try to reduce that feedback loop, like 2 minutes or something like that. So if you're using these kind of tools like DevSpace, you can reduce the feedback loop, because you can check the actual output of your change within a second. Because you have, for developers, you have heard something called hot reload in Node.js and things like that. When you do some kind of a change in your Node JavaScript code, and then it's easily visible within a matter of second, right? That is something called hot reload. So you can do hot reloading with DevSpace in Kubernetes cluster. So you can see the output without doing CI/CD and waiting for long hours to see the output. And telepresence is also the same. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ tools වල? දැන් මේ අපි මේක එකපාර දැක්කම පොඩක් මේ frightening මේ මේවා තමයි. එතකොට අර අපි කිව්වේ cloud native tools කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ tools ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් කිසිම මේ cloud provider කෙනෙක් නැතුව. ඔයාලට තියෙන Kubernetes cluster එකක් දාගත්තා. ඒක ඇතුළේ මේ තියෙන helm කියන්නේ මේ package manager එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Node.js හරි ගොඩක් අය JavaScript use කරලා ඇති. JavaScript වල තියෙනවා npm කියලා ඔය package manager කෙනෙක්. එතකොට .NET වල තියෙනවා NuGet package. මේ helm කියන්නේ ඒ වගේ Kubernetes වලට package manager කෙනෙක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා helm install කරලා මේ ඕනම මේ tool එකක් Kubernetes එක මෙහෙම කරලා දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අර domain ඉස්සර අපිට උනේ දැන් අපි තුමු මොකක් හරි tool එකක් අපිට test කරන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒක Linux වල දාද්දී අර අපි එතකොට dependency install කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ VM එක හැමදේම install කරලා සමහරලාට
dependency hell එක හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ version mismatch වෙනවා. ඒ වගේ. එතකොට අපි මේ container technology එකේ ඉඳලා අපිට තියෙන්නේ මේ අර container එක download කරා ඒ කියන්නේ helm වලින් ඒක automatically වෙනවා. මම ඒ ගැන අද ගොඩක් කතා කරන්න යන්නේ මේ ලැන්ඩ්ස්කේප් එක කරලා අපි ඉස්සරහට මේක එක ගොඩක් tools වල පාවිච්චි කරන ඩෙවලොපර් පැත්තයි DevOps පැත්තයි infrastructure එහෙනම් මේක අපි එක එක කතා කරමු. මම ඔයාලට numbers පෙන්නුවේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ tools ඔයාලගේ time එක මේ tools වලට invest මේ ඒ කියන්නේ effort එක දාන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ tools වලින් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ අපේ life එක මැති කියලා සමහර tools ඔක්කොම tools explore කරන්න. මේ සාමාන්‍ය මාසයක්වත් විතර යනවා මේක tool එකක් ඒ කියන්නේ master වෙන්න නම් බෑ මම හිතන්නේ. මොකද tools ඉක්මනට update වෙන අලුත් releases එනවා. ඒ කියන්නේ මාර fast මේ tool වල අලුත් features release කරනවා. Kubernetes කොච්චර කට්ටියක් use කරලා තියෙනවද? හරි. Docker හරි containers app එකක් try කරලා හරි තියෙනවා. ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක පටන් ගන්න පුළුවන් සෙෂන් එක. Developers ලා මොනවද JavaScript .NET කරන අය නුත් කරන්නේ. Okay. අනිත් Node.js, PHP, Node.js, Node, React, Angular, JavaScript. එමත් ඉන්නවා developers ලාත් ඉන්නවා. Cloud native තව තියෙනවා. Categorization එක මම පෙන්වනවා ඔයාලට. Categorization එකේ CNCF categorizations පෙන්වනවා landscape එකේ. ඒකෙදි දැන් ඔයාලා එකපාර landscape එකට ගිහිල්ලා මේ හැමතැනම දුවන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපිට initially පටන් ගන්න පුළුවන් container building වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳම තැන තමයි මේ container build එක කියන්නේ containerization වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔය docker හරි එහෙම නැත්නම් docker වෙනුවට තව tools තියෙනවා මේ තව ඒ වගේ tools තියෙනවා. ඒ වගේ tool එකකින් ඔයාලට මේ Canico ඒ වගේ tools තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාගේ application එක containerization කරන එක තමයි initially පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මේ card එක බලන්න. අනිත් එක මට පෙන්වන්න බැරුණා මේ එක කාඩ් එකකට ගියාම මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ඒකේ කොච්චර මේ GitHub stars තියෙනවද first commit එක ඊට පස්සේ funding මේ ඒ වගේ information ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම personally ගොඩක් මේ graduated project වලට අමතරව incubating projects ගොඩක් try කරනවා. Like I said, Cilium is one of the most Cilium make a product interesting. ඊට පස්සේ මේක මේ cross plane ඒකත් interesting. සමහර අය Terraform අහලා තියෙනවා. Terraform වගේ Terraform වලට වැඩිය next level tool එකක් තමයි cross plane කියන. ඔයාලට මේ Kubernetes විදිහට ඒ කියන්නේ Kubernetes එකේ අපි ලියනවානේ මේ pod එකක් වගේ එකක් ලියනවානේ අපිට cross plane වලින් ලියන්න පුළුවන් මේ වාගේ AWS එකේ database එක YAML වලින් ලියන්න පුළුවන්. ඒක apply කරපුවාම automatically මේ අර Terraform වල ඔයා හදනවා වගේ මේ මේකෙත් cross plane එකෙත් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගොඩක් හිර වෙලා ඉන්න නැතුව අපි යමු. ට්‍රේල් මැප් එක මේ ඒකත් බලන්න. ඒකෙදී අර තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියන එක. මේකෙත් මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මං කිව්වා වගේ containerization වලින් පටන් අරගෙන ඊගාවට CI/CD හරි මොකක් හරි ඊගාවට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා මේ ට්‍රේල් මැප් එකේ. Next this is one of the things I wanted to talk about for developers, the 12 factor app. මේක මේ සමහර අය අහලා ඇති මේ ඔයාලා මේ ඔයාගේ cloud native මේ app එක cloud native දැන් ඔයාලගේ legacy system එකක් තිබ්බනම් ඒක cloud native කරන journey එකේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ 12 factor app එක fit වෙනවද කියලා බලන්න. මේකේ factors 12ක් තියෙන්නේ. මේක මේ Heroku team එකෙන් එයාලා application ඒ කියන්නේ modernize කරනකොට එයාලට ආපු ප්‍රශ්න
ඔයාලා ඔක්කොම මේ බලලා එයාලා ඒකට best practices එකක් මෙයා කරලා තියෙනවා. ඒකේ මේ 12 factor එකට ගියාම මෙයාලා factors 12ක් පෙන්වනවා. ඒකත් මට ඔයාලා පෙන්වන්න ඕනේ මේ 12 factor app එකේ. ඒ කියන්නේ cloud native app එක cloud native කරනකොට මේ factors 12ට fit වෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ කියන්නේ developers ලට DevOps ලට මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේකේ code පළවෙනි factor එක තමයි code base එක. code base එක අපි ගොඩක් කලාවට git වගේ එකක් use කරනවා. dependencies ඒකත් ගොඩක් කලාවට use කරනවා. මේ තුන්වෙනි එක තමයි ගොඩක්ම මම දැකලා තියෙන developers ලා මේ කරන්න දෙයක් මේ configuration එක මේ hard code කරනවා මේ code එකේ. secrets වගේ ඒවා. එතකොට මේ 12 factor app එක කියන්නේ වාගේ code එකයි configuration එක වා හිතන්න front end back end මේ services දෙකක් තියෙනවා කියලා back end එකට call කරන URL එක ඒක ඇවිල්ලා configuration related යන්නේ ඒක වා loosely couple කරන්න ඕනේ මේ code base එකේ. එතකොට මේ වගේ මේ best practices වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක 12 factor app එක පොඩ්ඩක් බලන්න application modernization එහෙම නැත්නම් මේ cloud native කරනකොට. Yeah. So කොහොමද cloud native landscape එක මෙයා කරේ? ඔයාලට හොඳයිද? මේකෙන් idea එකක් ගත්තද? මේකේ මම මේ additional YouTube links වගේක් දීලා තියෙනවා CNCF YouTube channel එකට ගිහින් බලන්න. ඒකේ තමයි මම ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ CNCF KubeCon හැම එකේම ඒ කියන්නේ CNCF I think it's the largest open source community because they are like every day you can see a YouTube video of their conference because it's their conferences are going on throughout the years. So මේ හැම YouTube එකේ මෙයාලගේ YouTube එකට ගිහින් බලන්න 2023 KubeCon තියෙනවා 2022 මේ හැම tool එකකටම තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකට එන්නේ expert level එයාලගේ personal experience එක එකේ කියනවා. එතකොට tool එකේ හොඳ features අලුත් features එයාලා share කරගන්නවා. ඒකට ගොඩක් කලාවට එන්නේ අර මම කිව්වා වගේ unicorn companies වල unicorn companies කියන්නේ දැන් අර members ලැබිලා unicorns ලා එයාලා 1 billion වලට වැඩිය revenue එක company එකේ earn කරන කට්ටිය. එතකොට එයාලගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. enterprise level ප්‍රශ්න එයාලගේ මේ use කරද්දී. Yeah. Q&A. Less doubts, less awakening, no more doubts, more awakening. දෙකක් තියෙන ඊළඟ session එක කරන්න කෙනාට ප්‍රශ්න. Doubts තියෙනවා නම් අහන්න. Doubts නැත්නම් ප්‍රශ්න. අපි මේ doubts ප්‍රශ්න වගේම තමයි suggestions open. ඔව්. ඊළඟට ටෙක්නොලොජි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි meetup group එකක් අපි හදනවා. ඒක තාම මේ මොකක් හරි term එකක් මොකක් හරි එකක් තේරුම් නැති එකක් කියනවා මොකක් හරි අහන්න නැත්නම් purpose එක miss වුණාද මේ cloud native Facebook group එකේ තියෙනවා developer forum එක. ඕනනම් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ අපි මේ cloud native එක නෑ නේද? developer forum එකේ ඒකට දාන්න පුළුවන්. මේ අපේ target එක තමයි මේක දිගටම කරගෙන ගිහිල්ලා ටිකක් ලොකු event එකක් කරන්න. cloud native developers ලා infrastructure Slack channel එක තියෙනවා Discord එකක් ඕන දාන්න පුළුවන්. පස්සේ අපිට කතා කරන්න experts ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ practical මෙයා දැන් මෙයයි අපි දෙන්න එකට වැඩ කරනවා. 12 factor එකේම අපි practically use කරනවා. එතකොට ඒවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් developer පැත්තේ නොයි එහෙම නැත්නම් infrastructure තව කට්ටිය ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න suggest කරන්න. ඒතර අපිට ලේසි deliver කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට කතා කරන්න ඕන නම් මෙතන දැන් what experience තියෙනවා කතා කරන්න තේරෙනවා. මෙතන කට්ටිය ඉන්නවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට session එකක් දෙන්න මේ වගේ කරන්න පුළුවන් නම් අපිට තවත් කැමතියි. එතකොට අපිට ටීම් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ මට ගොඩක් ඔය කැම්පස් වල කට්ටිය කොන්ස්ලිට් හරි කොන කැම්පස් වල දැන් ඉගෙන ගන්න අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් ලා. කට්ටිය එක්කන් එන්න කැම්පස් ඇතුලේ. අපිට ඕන ඇතුලට එන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන මෙහෙටින්වත් එන්න පුළුවන්. හරි ඔයගලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් ගෲප්ස් ඇතින් ඇතුලේ නේද? හැමදාම මේ object oriented concept නේ මේවට එන්න ඕනේ. මේවා තමයි එළිය තියෙන්නේ. industry එකේ industry demand එක තියෙන්නේ මේවට. දැන් අපේ campus එකේ මේ ගොඩක් syllabus එක පොඩ්ඩක් පාරන හින්දා අපිට මොකද ඒවා කියන්න බෑ. මේ ඒකින්ද මේ gap එක අපිට පුරවල දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ආවොත්. අනිත් එක LinkedIn එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා interest තියෙන මේ job post එක description එක බලන්න. මේ tools අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා නේ. එතකොට අනේක තමයි විදිය. job description එකේ බලන්න මෙයා මොනවද ඉඳලා තියෙන්නේ. හරි ඉඳලා තියෙනවා. NCC වගේ ඒවා තියෙන ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද මේ NCC එතකොට Java, PHP
සමහර කෙනා PHP මැරිලා. එහෙම යන්නේ නැහැ. 2000 ඉඳන් කියනවා PHP මැරිලා ඉන්නේ. හරි දෙන්න මේ තාම මේ මැරිලා නැහැ. හරි අදගත් ඒක දුවනවා. ඒකින්ද ඒවා Java, PHP, C# ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඉස්සරහට එන්න කතා කරන්න. ඔක්කොටම chance තියෙනවා අපිට විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟ level එක ඊළඟ community එක හදන්න තමයි අපි target එක අපි ඔක්කොගෙම ඔයගොල්ලන් ඇවිල්ලා කතා කරන්න. ඒ වගේම අපිට සමහරට මේ region එකේ cloud native conference එකට අපේ speakers හදින්න කියලා යවන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට ලොකු දෙයක්. හරි. thank you Kalinga මේ අපි ඊළඟ session එක පටන් ගන්නවා. ඔව්. thanks. Thank you.